Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, I am very much thankful those who are watching my channel, physics channel, and subscribing also. And please tell your friends to see the channel and learn the subject so that they'll be getting nice ranks in MCET and other entrance examinations. Okay, na? So today's video we'll be discussing very detailedly about once again the fluid mechanics. That is, suppose the shape of the liquid due to the horizontal acceleration. Suppose you can see here, this is a some tank filled with water. This is water. So what I am telling to you is shape of the liquid surface due to horizontal acceleration. Shape of the liquid surface due to horizontal acceleration A. Suppose if in this way acceleration, suppose this tank is going in this fashion with acceleration in this direction. Now what will be the shape? Okay, na? That is what we are trying to find out now. మీ అందరికీ తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని ఇలా పుష్ చేయండి, ఇలా ఇలా పుష్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాటర్ ఇలా స్లాంట్ అవుతుంది. అలాగే సేమ్ గ్లాస్ ఇఫ్ యూ పుష్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ వాట్ హ్యాపెన్, ద వాటర్ విల్ గో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా. సో ఇలా స్లాంట్ వస్తుంది అనమాట. నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ యాంగిల్ tan theta. సో ఇలా పుష్ చేశారు మీరు, లేదా ఇలా పుష్ చేశారు. ఓకే, నౌ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద ట్యాంక్. Suddenly when you're pushing in this fashion, what happens? ఇలా పుష్ చేశారు, ఇలా చూడండి ఇట్ సైడ్, యూఆర్ పుషింగ్ లైక్ దిస్. సో సడన్లీ వాటర్ అంతా ఇలా స్లాంట్ అవుతుంది. Okay, there will be some angle theta. So water will be in this position. So this is the direction, acceleration. Okay, na? It is moving like this. అదొక పాయింట్. హారిజాంటల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, దేర్ విల్ బి సమ్ స్లాంట్. ఓకేనా? నౌ ఐఎమ్ ఇమాజినింగ్ సమ్ సిలిండర్ హియర్, ఇమాజినరీ సిలిండర్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ సిలిండర్ of length L inside the water, please. It is not real, imaginary cylinder. Okay, na? Inside the water. So this is water, of course. Tank is moving in horizontally with an acceleration A. So water is there. This is an imaginary cylinder, please. Cylinder. Imaginary, not real, imaginary. So this is the cylinder. Now this is the angle theta and this is the raise. Suppose this height be some h here, h. Let this be height h and lb is the length of the cylinder. Okay na? Draw chestunara. So when the cylinder is moving this direction, ila move avutundi. So there will be some slant. So that angle we have to find out now. Okay na? Right. So what we'll do is I'll consider this point as P1 and this point as P2, and this side it is open, no open cylinder kabatti ikkada atmosphere pressure P0. Okay na? Alage it is open, ikkada atmosphere pressure P anukunnam. Okay na? Idi down lo undi, idi P0, idi P anukunnam. Okay na? Please draw it. దీని కూడా P0 తీసుకుని, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్, నో దిస్ ఇస్ ఆల్సో P0. ఓకేనా? ఇది P1 P2. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ హియర్. వెన్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ మూవింగ్ హారిజాంటలీ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ A, నవ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద tan theta యాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? ఎప్పుడైతే ఇలా మూవ్ అవుతుందో, ఓకేనా, దేర్ విల్ బి సమ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్, సమ్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్. సో ఇది P1 end, P2 end of the imaginary cylinder అనుకుంది. L be the length of the cylinder imaginary. And because this and this is exposed to outside, so ఇది P0 atmosphere pressure. అలాగే ఇది స్లాంట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడికి వస్తుంది P0. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్.
P naught and P1 is almost nearly equal. So P naught is equal to P1. So this almost nearly equal. But these are not equal. You can see P1 and P2 are difference. Adotna? Now what is P2 here? P2 ఎంత అవుతుంది? P2 is equal to P naught plus rho GH. From your equations of Bernoulli's theorem. P naught plus rho GH. Okay? Already we have learned the Bernoulli's equation. Pressure energy, kinetic energy plus gravitational energy. So Bernoulli's theorem. From Bernoulli's theorem. Okay, na? P naught plus rho GH. So what is the pressure here? Atmosphere pressure plus rho GH, density of the fluid into gravitational accelerated gravity into height of the fluid raised due to the horizontal motion. అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్. ఎలా ఉంది? యాక్సలరేటెడ్ ఫ్రేమ్లో న్యూటన్స్ లాస్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్సైడ్ యాజ్ అన్ అబ్జర్వర్, ఇమాజిన్ అబ్జర్వర్. Already I told you before, in an accelerator frame, Newton's laws will not be valid, only it will be valid at rest. Okay na? ఇదేంటి? నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ కాదు, నాన్ ఇనర్షియల్. అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సలరేటర్ ఫ్రేమ్. యాక్సలరేటర్ ఫ్రేమ్లోని న్యూటన్స్ లాస్ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు అస్యూమ్ అన్ ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్, బికాస్ ట్యాంక్ ఈజ్ మూవింగ్. ట్యాంక్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సిడర్ అన్ అబ్జర్వర్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద ట్యాంక్. Then what happens? Because it is moving in this direction, there will be pseudo force. F is equal to ma, pseudo force. This is a accelerated frame. It is not at rest position. In accelerated frame, if Newton's laws have to be valid, then you have to assume an imaginary observer inside the tank. Okay? Up you can apply, because it is moving this direction, opposite direction lo pseudo force ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద pseudo force. క్లియర్ నా? సో హియర్ దీస్ టూ ప్రెజర్స్ ఆర్ సేమ్. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ P1 is equal to P naught. And what is the pressure here for the imaginary cylinder? Atmosphere pressure plus rho GH. Because of the motion, there is water raised to height h. So P2 is equal to P naught plus rho GH from Bernoulli's theorem. Okay? Now consider these 2 points. ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్. Because it is moving in this direction, acceleration, F is equal to the pressure ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద. So what is P2? P2 is equal to P1 plus rho A, because it is moving in the acceleration, A into L, because L is the length of the cylinder. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్? Because the tank is moving with an acceleration A, take an observer inside the tank, then pseudo force will be in opposite direction of the motion, ma. Therefore, this pressure is greater than this one. So, this pressure is equal to P1 plus rho A, because it is moving with an acceleration A into height of the cylinder, that is length of the cylinder. This is equation 3. Clear all of you? Now, P naught is equal to P1. Okay na? P naught is equal to P1. Now, we will try to substitute some equations here. Okay na? P1 plus rho GH. Okay. So here you can see some equations are there. Please observe carefully. Okay. These two are P naught is equal to P1. Okay na? P naught is equal to P1 కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయడం ట్రై చేద్దాం. P2 is equal to what is P naught here? P naught is equal to P1. Okay na? తర్వాత ఇక్కడ చూడండి. What is here? P2 is equal to P naught plus rho GH. ఓకేనా? సో ఈ రెండు చూడండి ఒకసారి, ఈ రెండు చూడండి. ఇందులోంచి ఐ రైట్ ఇట్ హియర్, ఇక్కడ రాస్తాను ఈక్వేషన్ చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఈక్వేషన్ 2లో వాట్ ఈజ్ P2 minus P naught rho GH? I'll put it as equation 4. See, what we are trying to do in this video class is, we are trying to find out some angle for the tank moving horizontally with some acceleration A. So, ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో ఒక ఇమాజినరీ సిలిండర్ తయారైంది.
ఇది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ P0 P1 is almost equal to P0 అది రాసాం. And the pressure here P2 is equal to P0 plus rho gh, and pseudo force వల్ల because it is moving in acceleration P2 will be greater than P1, therefore P2 is equal to P1 plus rho al. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేశాను, P2 minus rho gh ఈక్వేషన్ 4. ఇప్పుడు ఈ రెండు చూడండి ఈక్వేషన్, ఇక్కడ P2 minus P1. What is P1 from equation 1? P0 is equal to rho al. Equation 5. Are you understanding the point here? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 3లో P0 is equal to P1 కదా, ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ. Therefore ఇక్కడ P1 బదులు P0 పెట్టాను. So P2 minus P0. These two are same, you can observe. So I can equate this. Rho gh is equal to rho al. Rho cancel. Okay. Now gh is equal to al. Equation 6. Now from this triangle you can see what is tan theta? Opposite by adjacent. ఒకసారి చూడండి పైకి. What is tan theta? Raised water. Opposite by adjacent అంటే h by l. Adjacent means imaginary cylinder యొక్క length. Equation 7. Now equation 6 లోంచి what is h by l? So from 6 equation what is h by l? H by L is equal to A by G. Clear? From this equation, what is H by L? So H by L. H by L. చూసుకోండి GH AL. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయండి ఇప్పుడు. ఇది H by L, ఇది H by L. సో tan theta ఏమవుతుంది? Tan theta H by L is equal to tan theta H by L is equal to A by G. A by G. That's all. So what is this tan theta of the moving cylinder? I mean moving tank with an acceleration A. Horizontally, A by G. A is acceleration with which it is moving horizontally, and G is acceleration due to gravity 9.8 meter per second square or 10 meter per second square. అర్థమవుతుందా? సో ఒక్కసారి చూసుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో. దీని మీద నీట్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ అడుగుతున్నాను నీట్లో. అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తేనే మీరు ప్రాబ్లమ్ చేయగలరు. And make a note, this is an imaginary cylinder I assumed. When it is moving horizontal like this, water will be tilting. And the level మారిపోతుంది, కొంచెం యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది అనమాట. So that is what we are finding here. So we created P0, P1, P2. These two pressures are same. And this one P2 is equal to P0 plus, from Bernoulli's theorem, P0 plus rho gh. And because it is moving, pseudo force is there, acceleration is there. So here P2 will be P1 plus rho al. ఆ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఈక్వేట్ చేసి ఫైనల్గా tan theta is equal to A by G. ఓకేనా? సో అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్.